Gengirangi Gerginera, Tomanil and York as this was la Chigi, the Digisonus. Ale. Then also you are Chesia de Missy Chide Camera Carisina, Carisina, Zonda Carisina, Dacono, Sanjiri, Dajatoma, Tana Shigi, Jan Kiva Kandichi, and Tijuki, Tomani Yoanda Bokas to Yoena, or to do it to Nita, the Jason to the Tamazo Jindishija Mato. Missy Dakare, the Nochi Daco, Conta Nochi, and Chicken, so the Dajatoma, Jag, Kibate Sogima, Naja Kandichu Sonchido, or Tijaj in the Dogo, which is Hadivora. Yes, the condition of Jerry, Tony, the Yamobuji, that Tinoni, and the Caresina, Tasogi, Tagares in a Toa de Carre, you are Kazerojina. This on the time, in the Sanji, the Janki, but is Tony Yawakasi Shoana, Tijaj in the Red of Jerry Mato, Sad Sabaya Sabazo, to the Kayuris in the Kayumari, Korongo, Koronson, Konabazogi, so Yawakasi Shayana, or Tijaj in Dogo, to do Chagres. So then, answering your question, from my own like view, or from personally, like how many types of emptiness do I think there are? But when we study Buddhism, we cannot really arrive at such a conclusion, such a personal conclusion, because we have to take the word of the Buddha and the subsequent teachings on the word of the Buddha by the Indian masters as the basis on which we study the Dharma. So herein, when we say we have to follow the teachings of the Buddha, then and the later subsequent teachings of the Buddha, the study of the teachings of the Buddha made by the Indian masters, then we have to study the actual sutra, which is the teachings of the Buddha, and then the commentary, the explanation of the teachings of the Buddha given by the late Indian masters. So taking as basis, depending on these teachings and commentaries, then we have to come to an understanding of emptiness. I personally cannot say like, this is my personal view of emptiness, because I have to refer to the teaching of the Buddha and the commentary of the late Indian masters. So herein, going back, when I answered the question the first time, so it kind of goes back to that. The emptiness, or the presentation of emptiness, is made in a lot of different ways, wherein there are 2 different types of emptiness, 4 different types of emptiness, 16 different types of emptiness, 20 different types of emptinesses. So that depends on you now. There is this different and a lot of different presentations of emptiness. So whatever is suitable for you, whatever is applicable for you, you pick that presentation as your study. Teche, that's also Yaneta, which is showing us that Sanjiki, Tony, Ramba, Moboji Sonshia, the Digi Kando Ombodan, or Turi to Sonshia, and Suzuki Yanichi Nigasa, and a Suzula Chadia Kando, Tony Nishuko Sanotoina, and Chichadeva do a Yana Tombani Jiko, Sanotoina Chadevado, Yana Tombani Niko and Chadevado. This Suzuki Lanetani, Pa Doena Varimato, Chetan, Yavata, what is Sanji Masonshia, the Jache, Songu Gibati, Digi Ombo to Chumi Mobot in the Sondo, Susan Yanichi Nigasa. Tomani Jiko, Sanotona Yagudo, Nishiko, Sanotona Yagudo, Niko, Sanotona Yagudo, this was a wrong lot of Samba, Cardo, or Teta Nene, Yanichigo, which had a So, of course, this is the study of the text or study of the teaching of Buddha. Now you want to put it into practice, right? So, when you have to put it into practice, then you need to have like an understanding of the teaching, right? So, the reason I say like you have to accept these different presentations is because there exists a numerous or a different amount or a different presentation of emptiness, because when the teaching was given, the audiences were different, right? When the presentation was given in 2 types of emptiness, the audience was different. When it was given the four types of emptiness, then the audience was different. So that herein it means that it depends on your ability to understand the Dharma, right? So when you put it into practice, now if you have to put it into practice, you need an understanding of emptiness. So if whichever of these presentations, 4, 2, 16, 20, whichever is easier for you to understand and put into practice, that you should adopt. Just
it's the two types. Not just the name can he tell. Then it's all. Then no question more. Really. What is the two types? Just the name can he tell? Tene de tomba ni son roas ni de minchi pochi son das tenda de shema janis. Nimba tere kansa ge dame don chuji dame kansa ge tengi tongi don yon chuji tengi tongi sin no de. So the two types of emptiness is the selflessness of a person, selflessness of phenomena, object. Okay, two types of emptiness. I just want to clarify from the summary. So Geshe said that two, out of the three natures, the other powered natures and the thoroughly established nature, they do truly exist because they exist by way of their own character. So when you say they exist by way of their own character, what does that mean? We already covered that. It's not on dependence upon applying a name. There is a sound and a term. There is a concept by the mind on the object. So it's not the result of applying a name or a term. So then it means from the object side. It exists from the there is a object substantial side. entity from the object side. Okay. And so then how does that differ, the truly established or truly existent, from inherently existent and existing in their own rights? Rangjingi drupa da rangun drupa la di da dembar drupa la di para cheba chiyeres. Chezo de tsara yo chenje de la karesne sanza bilola ranshi chitaba da ranguni tuba chibachi yo khurunguni tuba de la karesne ranguni tuba sine digo ora da yo junguni tuba de la ranguni tuba se dembar tuba se unde karisha karesne karchado karesne logi pataba sama pena ranguni tuba logi pataba jo tabadon yo junguni tuba ninja yongchudo wa ranguni tuba de la kunda de ranguni tuba yin sonde logi daga ori yo junguni yo yo de yin tsakare ranguni tuba se dembar tuba sonde karesne logi pachune taba ma pa yu khurunguni ka chungba to de wa de la ani kare dembar tuba se ti chagres. So herein, when we differentiate between truly existent and inherently existent and existing in their own right, inherently existent and existing in their own right, these are two synonymous. And the assertion was the three natures are inherently existent. So inherently existent exists from the object side as well as exists as name and terms as applied by the mind. But truly exists cannot be something that is produced depending on name or terms. By the mind? Yes. Okay. Thanks. Yes. Yeah, thank you. The saram. There. That in some deresha. Jumba yina jumba tuba megute yong de jumba yenjo jumba madu vichiris. 다 뒤선도 명가비 조천 조처디 가래 도선 로지 바순 튀노스 제도 뒤숨 주원 디바도 마음바 다다 왔습니다 아니 가바 메가도 마이가 어때다기 나전 조치디 아니 도데 바도 아니 가래래 아니 삼자바 아니 오마론지 바상가티 아니 지바레스 대지우도 대제레샤. So moving on, then when we talk about their assertions regarding the three times and then the negative phenomena, then they are similar to the Sutra school and the autonomous school of the middle way school. That's all. Dereja. Dusante 가주 kontinente 시제 로차바란 도데 바다 대소 지바다 위선 도데 비카레스나 타타와테 제라 망가바다 타타와샤라와 타타와테 제라 망가바치 니바데라 시시바데 니바체 몽바데라 카레 지위 제여종 아니가레 마치바 지위 제여종 마치바데라 몽바스 데 두상 진이티스나 만도 진이티 테스타바체. So then, if their assertion is of the three times is similar to the Sutra school, then now if we remember the assertion regarding the three times made by the Sutra school, then the present is something that is produced and not ceasing. That is the definition of a present, of an object or present. And then when we talk about the pastness and futureness of an object, we do not talk about future object or past object. We talk about the pastness and the futureness of an object. And herein, this pastness and futureness are asserted to be something permanent. Thus.
어때라고 제대되죠. 다고 데려와 가지고 뒤선 집아체서 마음바도 아니와 디바도 마음바니 따바레스. 다다와디 가레레 무보샤고 그래서 아주 다 집아도 차도 가레스나 다다와데 무보레스. 디바도 마음바테니 아니 따바레스야. 어때라 제대도. So since this futureness and pastness of an object are like mere absences, this is why they are said to be permanent. And then this present object is said to be object or functioning thing. Yes. What are the mere absences of? That the takpa resungra the debada mohambati odi takpa khandis chagi res. 다바 간데스 차고 가르스나 다때 가르서 그래. 대인소라 맨날 때로 시시 뭐뭐 관시 뭐뭐 관시 가르스는 뒤니번인 지도와 매도 매바델라 아니 다바 가르스 매바델라 시바샤 그래서 뭐뭐 관시 아니 가르 뒤니번이 시바델라 아니 가르 데바샤 그래라서라 뭐뭐 관시라 지니까 뭐뭐 관시세요 말아 지유죠 맞지봐 그 가르스나 마음바서라 다들 송도 딱 그런 가르스나 대지 차도 그라 근데 가르스나 뭐뭐 가시 시도하죠 뭐뭐 관시 단 지루니 매바 차도와 될라 가르래 따봐 매바 차도와 단 매바 차 쓰고 말해 어디도 없지 산 그거야 제래도. So to kind of put it simply, then when we talk about an pastness of an object, then it is that the chin의 jiba dellarang khoroda. 찐이 반진도와 매바 차도와 소라 다시 시시 봐서 찐이 매바 차도야 될라 아니 따봤어 그래서. So then when we define an pastness of an object, then it is defined in this manner, something that is born or produced, and then that cessation, it ceases to exist, right? That cessation or that moment or that part of deterioration, that is a pastness of an object, wherein maungba dela kanshara. Then the futureness of an object is all the causes and conditions are there for that object to be produced, but it is not produced yet. So this is why these two are asserted to be permanent. Yes. 다른 디미로 다지 아니 메가긴 주세데 지바레스 메가도 마이가긴 주세데 도상도 라지바데 상가 튜바레스 데지제 아니 다데레도 조수 등아보도 저로 된데 말려데 조수 등아데 조다 테로 리자 나보도 가르스나 로들 저로 된데 저바레스나 데네 저로 된데 저바 마레스 두지시기도 연용은 지송나 이게 메가 단 주세데다 아니 다데 디샤체쇼 다데 공디니 도상도 라지바 지바레 라차로 다 조수 등아보데 조도 다도 저도 로도 리자 세 땡아보데 가르레세와이나 론들 추로톤데 잡아 레베스나 아니 추로톤데 잡아 마레스 어떤데 시작이 요레스야 대체제. So then moving on, the assertions regarding the negative and affirming and non-affirming negatives are similar to the sutra school. And then moving on, when we talk about the five sense objects here in the mind-only school, such as form, sound, and so on, then these are posited or asserted to not exist as external objects. 다들 저로 돈데 잡아 많이 비전세 가르치고 그래서와이나 군시 나시 된도 통모도 통모 많이 비 리제 바차샤비 투유세 노 시비 지지드네 지와이 비시 간다 저로 주수 돈아보데 저로 돈데 잡아 많이 비지 가르치고 그래서는 주수 돈아보데요 군시기 된데 아니 징아랑 주 군시기 된데 통모도 통모 많이 봐 신지 통모다 통모 많이 봐 아니 신지 통모기 리기 적되게 통모기 리다 통모 많이 봐 리기 아니 가르스나 바차시비다 주트도 많이 자가래 저로던데 좀 말에 신지 시트리 자그레스 저로던데 마르비 제시 가래세요나 번에 조도 자도 조도 로도 리자라 소바데다 신지 통모기 리지 바차시를 저되게 지유레스 신지 통모기 리지 마다나요 소소로로 통모 많이 리지 저되게 뭐버지요레 대소 가래서는 리디기 바차시비다 주트도 주제레마도 아니 저로던데 좀 말에서는 말에서 저로던데 좀 바이나 바차시비다 주트도 많이 버지 고그래 So then, herein, when they make this assertion that the five sense objects are not external objects or they do not exist externally, then they say that the reason that they do not exist as external objects is because they exist or they are established or produced
within the substantial entity of an internal consciousness through the power of this imprints or like this predisposing latencies established by common, that is like common, all of us together, common actions, then uncommon, that is like your specific actions in the mind basis of all. So these are all established, these are all produced within the substantial entity of an inner consciousness through the power of these imprints. So for them to exist as external objects, it should not be produced depending on this depending on this power of predisposing latency or this imprints in the mind basis of all. Thus. Tade tawda ta tumo waso de senje tumo pene karasena ngaro tundi nyamde lonchu dia ki pene kuma lambo raba de ina kuma raba de ina de karere se wa ina ngaro to tumo gi lonchu de wa ina de ngaro to kang tumo gi ligi bacha de sibita ju chodu jures ta tumo mai baso de karesena soso rono gi lonchu de ji ora de so karesena soso rono gi eng ligi tumo mai bacha de sibita ju chodu jures o de shitri de ja gures atere. So the explanation herein when they say like by established by common and uncommon actions in the mind basis of all, then common refers to, like, to give you a raw example, a real example is this house or this hall that we are in, and that we experience it all together. This is produced from the common action of all of us together, or the common karma of all us together, wherein like something that the book that I'm reading right now, that is an uncommon or a specific karma less. 제가 느리기 때문에 가로 추르던데 좀 맞았어야 돼. 고 느리기는 라고 동아도 가르스나 다 추르던데 좀 받지 요아이나 가르스나 리티게 받자 시들 좀 많이 받지. 근데 다 추르고 주라 근데 요소아이나 대 추르던데 좀 샤고 그래서 과다 가르스나 상대별로 추르던데 좀 받어야 돼. 리스나 되게 때문에 시버티기 이지티게 받자 시지다 좀 많이 비 요지 요소나 근데 추르던데 좀 받아야지. So this assertion serves to like clarify one of the unique assertions that is made by the mind-only school when they say like external objects do not exist at all. So herein, when they say now we are able to kind of clearly define inherent existence, existing in their own right, truly exist. Now herein we are able to clearly define what do they mean by external objects. So external objects would be something that is not produced on dependence upon the ripening of the imprints in the mind basis. So in other words, not depending on the subject, that is a consciousness. So there is nothing that is not produced or exists without depending on this imprints on the consciousness ripening along with the object simultaneously. So an external object will be something that exists or is produced without depending on the subject, that is a consciousness. 대지지 따뜻한 리그미도 야비투 노시비 지지드네 제와 임비치스 남데 바타나스 남데 바타나 주주 등어버데 주로 등 많이 주 라바트바키네서 어때리다 남데 바도 나주 바도 저기 제바 가르치 그래서나 제담 나데 바이나다 나두 바이나다 나주 바이나다 가리나야 주주 등어버데 아니 주로 등도 마르바디 아니 니자 킬네 바디 아니 지바 지조레스. So now to kind of go back, when we talk about the sub-schools of this mind-only school, we say there are true expectarians and false expectarians. So even though both of them assert that external objects do not exist. 나데 바타나 나데 바도 나주바니가디 주주 등아바데 저로 된데 마르바 킬네 바지바 이나요 주주 등아바데 저로도 된 마요주 라바트바 킬네 가르스는 나데 바다바데게 주수 등아바데 주로 된데 저바리웨스나 마레스 얘네요 가르스는 라비트 바레스 라바트 바레스 디시 자기 요레스 So even though both of them accept that these five sense objects do not exist as external objects, but the true expectarians
they assert that even though they do not exist as external objects, they exist as gross objects. 대체 나주비 잡아가는 것은 나주비 대단한 주로 돈도 귀비 라파요 마다바 켈렘바 이노스 제조 나주바데 가르스나 조솔라서 바데다 아니 가르스도 초도 돈도 잡아요 말에 라바 잡아요 말에스 라바 잡아요 서와요 주로 돈도 돈도 그래서야데 나주바기 언데시 투스진의 자그레스 드리니자 나주바다베데기 아니 조소도 가보데 라비 잡아 킬링게 되었으나 라비 잡아데 킬링게 말에스야 대체레디샤 Then the other school, the false expectarians, they refute this stand that is taken by the true expectarians, wherein they say that these five sense objects, even though they do not exist externally, they exist as gross objects. By saying that if it exists as gross objects, then it necessarily has to exist as external objects. So that's why these sense objects do not exist as gross objects at all. Thus. 다때서데 다코니라 라비트바시아데라 라비트시아데는 데시자동 마다와로가 도진 차르고 이래서 지기 라비트스고리 조다다데서 라바게 야산이 트스고리 지기 말에서고리 조금 말에서고리 드리니자 디찬데 코로니라 데시자동 마다와 차르고 이래서래 차르고 그래서 아테지지. This is the point of departure or point of contention between these two schools, these gross objects, and the way they assert the existence of our gross objects. 다 되는 가지고 내 최대티 들어봐도 요즘 도시들라 로지 도시들이니요 요즘 도시도 요즘 도시니지노니 다 요즘 도시들 조사하지 다 니바 가르로야 레스나 아니 예진 도시스야 돼 도시니로야 레스야 되지. So with this we have covered the first part of the assertions on the basis, which is the assertion regarding objects. And now we move on to his. Can I ask a question? So just to clarify, so the external objects are something that are not produced by the ripening of imprints on the mind basis of all. And that is why they do not exist at all. Such an external object does not exist exist at all. So it does depend, external objects exist on a combination of the ripening of imprints within the mind of both the object and the perception of that particular object. The object doesn't have a mind, right? Because the object... The imprint. Yes. There's an imprint. But that kind of like, it is produced simultaneously. Simultaneously, Yes. by the ripening of the imprint. Yes. So then the question is, Geshe gave the example of in this room, so this is a common karma. But this same room can be seen differently by different people. Of course, that is the uncommon actions. So but there is there is anything that is really common, because everything that you see. 다 투문 망인기 레기 바자세니 주리어레라로. 진짜 빼델랑 아주 탄다 소강디 샤로와스. 소강디 미창마이 로로 톤데라스. 대저 통지도 도모 많이 반도고 그러와서. 지에찬에 소고 걸어 가서 가가 롱주 냠디 데도와야서 도모 리지터스 데시자고 그래서. 얘는 소소가 도모 많이 봐 농자 이렇게 시온데 또 통마르서 온데 도모 많이 봐 반도고 그래서 아니. 근데 근데 투문기 지치 샤야 유민도알 오르다 모일나. 도모샤 지에찬 단데 가르서는 콤바테 나라도 강을 롱주 데데기도 와서. 가가 그냥도 롱주 데데고 해서 가르 도모 데시 자고 이래서 돼. So there is your question is there such a common like whole that we all experience, right? So of course there is, because we are all in it together, and then if we experience it differently, then it is a specific or uncommon karma. But there is such a whole that we all are experiencing together right now. This is a result of a common action. 제가 도모와서 어디 니가 그 롱 쥐토고요나 도모와서. 소 소소기로 니가 그 롱 쥐토고요나 찌레세는 지금도 니가 그 롱 쥐토고요나 도모와서. 어느 소소소소 롱 쥐토고요나 도모 많이 봐서 뜻이 장도야 되래서. So these two are mixed in together, because when we are experiencing it together, then it's a result of a common action, common karma. But then if we go deep, then of course there is a different experience for each of us, and that is because of our uncommon or specific karma. 답배 리타보드 시와에는 아주 데레페는 좀빌레스 사콜라다보 데차 사게는 지에차데 애니 가르레
생제 통모 일리지 주스 거는데 데네 통모 와서도 디델에 네 소차 간도 주어야네 데다 가나 리지 주도 와야자 디델에 소차 자조 고 런치 되게 자 좀에 사이 걸란 디델에 니게 소차 자조 고 런치 되게 와야자 가래래 통모 일리지 주스 통모 그 바자시 리지 주스 시고래 얘는 제라다 마치로도 다 소소 마도 지다가 런치 메타고 같아서 가래래서 통모 많이 발리지 주스 봐 제시다고 셔 차리세나 메도 오토리진 동도 와이나 안데 통모 많이 바자 제시자고 오라서 So, of course, another easier example would be to try to imagine the world or the earth. So, as we all live in this earth together, then there is a common earth to all of us. But then, if we are being specific to each of our experiences of this earth, then it's uncommon. Yes. 다들 지금에도 제 다래 다 예진 두시대로 다 예진 두시대라 레레레 님바로 예진 두시대라 예진 두세네 랑기 지도면 나지 소지 봐 예진들 데려와 아주 숨이와 대성데 이제래 가래래 강자 시바 주제지다섬으로 강자 시바 다 예진 다 데도 예님바 예제제 두선에 랑기 주로나지 나시 초제 데비 예제 나바 시바 당스 꾸지 나시 강사데 켄레스 제조 예제텔라 강사 시바 아니 주제지다숨 요로와스 디 노네 동바 가르스나 강사 시아데 간르제데 샤게데세와이나 랑기 지롱바스 지찬 제단 랑기 지순로게 데소게 아니 가르스나 나시 초제 데비 예나 디 초제 노니 예제 나바 시바데 가르스나 아니 강사 있으기 지요레스 야나 산자바다베나 구시나시세야도 가르레 아니 강사 있으기 든디지 아니 killing ji yuger스 롱진로 텔레시게나 나시 지찬이 롱진로 시야데 달 몽보제라고라 저 달롱진로 지차제 베네 구지면 되게 돼서이나 이제 남아시 봤어야 돼 고사샤 그래서 구진도케나 구지 코롱 가르스나 아니 고사가 생시샤 그래서 대제레디샤 단다 룽기 지라마송라 룽기 지라마 긴남시 초지 데비 초지 도케라고 데비 이가레 이제 나바 시바동 꾸지 나시 관사디 킬레시 저랑 지로 속에 지찬 나시 초지 세야디 킬링 그래서 초지 노니 딱 관사 가르 샤그레스나 가시기 이제 나바 시바세 샤그레 가시기 가르레스나 꾸시 세야데 관사가 생기 샤그레서 룽기 지라마 랑기 지로 봐 지찬 그래 시고래 지나 랑기 지로 속에 가르 킬링에서 나시들 초지 세야디 되그레스 초지 노니 가시기 이제 나바 시바세야디 샤그레 가시 꾸시 세야데 관사가 생기 샤그레서 어떤이라고 진사랑 So now moving on to the second part of our discussion on the assertions regarding basis, which is subjects. And now if you remember the presentation of assertions regarding subjects in the previous schools were made in three parts: person, consciousnesses, and terms. So then the first one, which is the person, then how do the mind-only school define a person? Or how do what is the illustration of a person in a mind-only school? So then we discussed that the sub-schools of mind-only school are the true expectarians and false expectarians. And furthermore, they are divided into those who follow scriptures and those who follow reasoning. And then of these two, the first one, those who follow scriptures, generally they accept the 8 consciousnesses. Right? This collection of 8 consciousnesses. And herein, when we talk about the 8 consciousnesses, then even in this school, followers of scriptures, some assert that some assert the mental consciousness to be an illustration of the person, whereas some assert the mind basis of all as the illustration of a person. Thus. 아니 강사들 거리 작으래서 아이나 이진 나바시바 코로 가르스나 관사를 세지 작으래서 리비지로 기 가르기 작으래서나 이진 나바시바 코로 가르스나 아니 관사를 세지 되그래서 대제리도. And then the other school, which is the followers of reasoning of the mind-only school, they assert that the mental consciousness is an illustration of a person. Yes. 지금은 레비지노 관세지 됐어. 다 데라 꾸준나시네 노게 바찰레미스. 다 꾸시스야 속에 아니 미파 가레레 남파 가레레 뭐 가레레
아니 조카레레 시아데 인디시제 제리도 군시 땅하도 군시 시아데기 시바샤고 해서 거기 미바카레 샤고요레 거기 남바디 가레레 코노기 뭐 가레레 코랑도 년도 동해기 총대기 두대 아니 가레가레레 시아데 인디시제 제리디 샤사. So herein, when we talk about the mind basis of all, then there is a number of assertions and a number of different assertions that we need to discuss. When the mind only school, they talk about this mind basis of all. They kind of explain it in these this 4-5 points. They talk about the aspect of the mind basis of all. They talk about the identity or the entity of the mind basis of all. And then they talk about the object of observation of the mind basis of all. And then they talk about the accompanying mental factors of the mind basis of all. Yes. Tati richachiro, tati kode sonji mi bado namba don pachasya ti kode ni sonji de shijagis. So due to the constraint of time, we stop our discussion here today, and then we continue with it tomorrow. 2 times a week? Only one in the morning. And then Monday, Tuesday, and no other day. Depends on the week. So dedication. Page 3. O Karayu Kovi Shinganzu, Penta Dewa Malu Jungye, Chiri Zongwa Tinzi Janzo Ye, Shabe Sidi Ba, Tenjure Je, Baden Saja, Tembe Janzo Da, Kwanjin Donji Tibi Togi Je, Jagyu Chije Sambe Ongi, Shabe Denjen Tenen Jijure Je, Jagyu Ninje Ronzo Kama Ba, Jagyu Tenen Judu Kama. Yagu donzo ga kama ba o jin ro den chen sha de so jang jo sin ju rong bo che ba je ba na ji ji chi ba nyang ba me ba ye kwan de be wa sho jang ba ba yu chi da chen ba dong kun de zo bo de yang de shi de da gun ju ji ze da la je ge wan de da ra do mo tu san shi be ja wa tan je je mo wa kong long chu de nga ba de Dagi ki zao te kun cha zombo je je re de ngo wa je pama sin je tang je de da den je nian zhuo tang je da da dong wa dang chang ju sun bo guang a si xiu ba de da kun je mo nan zhen je chi